Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Title बच्चों मुझे सोन टॉपिक से the human eye यानी कि इंसान सच उस इसी इंसान सच उस च खुदावंद करीमन में छ पांच सेंस आर्गन तमो पांचों सेंस आर्गनों में अख अहम तरीन सेंस आर्गन तम गई साइन उस बाकी से फॉर एग्जांपल सोन स्किन तक अख सेंस आर्गन सोन कान तक सेंस आर्गन सोन नस तक अख सेंस आर्गन इथे पर सोन सेंस आर्गन ठीक इस सोन उस यह क्या बेसिकली सह सेंस आर्गन वुचनस मज मदद दिवान पूरे दुनिया अंद वी सी इट ओनली बिकॉज ऑफ आवर आईज ठीक इस मेन पार्ट सेंस अहम तरीन सेंस आर्गन यानी सान अचन मेन पार्ट कुस कुस सह कार्निया आइरिस पिपल सीलरी मसल आई लेंस रेटिना तो ऑप्टिक नर्व डायग्राम में असल पे दिस इज आई लेंस प्लीज सी दिस आई लेंस दिस इज पिपल this is iris, this is cornea, then these are ciliary muscles, you can see them, these are ciliary muscles, okay. Then you have something here which is retina, then you have this optic nerve, okay. First of all, let's understand the shape of the eye. It's not poor goal, it's not absolutely round. It is somewhat spherical in shape. It is somewhat spherical in shape. Not absolutely spherical, but it's roughly spherical. So you see the outer coat, neighboring coat, it's white. It is white, you might have seen it's white, neighboring coat is white. Actually, white, this white coat is very tough. Tough means it's very hard. It's very tough. Tough for the reason because this white coat, it protects the eye. The interior of the eye from damage. It is kharab damage during accident. White coat is बड़ा tough. इसका white के बाद जो हमारी इंटीरियर आंख होती है अंदर की आंख उसमें बहुत सारे आर्गन होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन देती है. That's why the white coat of the eye is very tough. फ्रंट पार्ट जो बाहर निकला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया. दैट्स कॉल्ड एज कॉर्निया. इसी कॉर्निया it is made up of some transparent substance. Transparent substance means light gets pass, okay. And this cornea is bulging. इसे जैसे बाहर निकला होता है. तो और जो लाइट होती है ना लाइट वो हमारी आंख में इसी कॉर्निया के थ्रू अंदर जाती है. इस लाइट अच्छा that enters through this cornea. The light enters our eyes through cornea, and the main function of cornea is that it protects eye other than protection. It focuses some light by converging action. Light focus by converging light focus. That's what we call it converging. The opposite I told you yesterday, if you remember, converge and diverge. Okay, converge means when if the focus, that's called as converging. Which light focus by converging action. You see cornea that is called iris. Color colored part that's iris. You see iris this is iris. This whole black part you might have seen. People. People. This is dark spot. Why? Because dark light reflect. People does not reflect the light. That's why it's called dark spot. Dark spot. You see iris image clone image clone control light. This is light control. You see people size. You should bada collector. They are experiment battery battery. You see people size. You see a bright light must be watched. You see people say extra bada expand. You see the light band. You can be लगता. You see people you see expand contract ये light इथे कुछ कराएं ये air control
कि सान अस मज कत लाइट गई आसि ठीक तवे तीर थीस पकान सोन यह पिपुल डायलेट बढ़ियामुत because at that time it just wants more light to get into the eyes. This is controlled by iris. Color. Some people have green eyes. When somebody has green eyes, somebody has black eyes. These black eyes and green eyes, it's all because of the iris. That means, agar the iris you see iris, agar I'm color as green, green. Agar the black eyes, it's black. Because distinctive color of the eyes, it is actually the color of this iris. ठीक you see people यानी ब्लैक डॉट्स यहाँ पर दिखा है इसके पीछे होता है आई लेंस यहाँ पर देखिए आप आई लेंस you see आई लेंस it is attached it is attached by ciliary muscles you see these are called as ciliary muscles it is attached by the ciliary muscles so अगर ये आई लेंस at pani position पर रोजान it's only because of the ciliary muscles so the function of ciliary muscles is that इस eye lenses pani position ठीक ciliary muscles keep this eye lens in position plus ciliary muscles they also help in what we call as they can change the curvature of eye lens and curvature to change eye lens thin thick see eye lens it's a convex lens. It is a convex lens. It's transparent and it's flexible material. This lens, what we call as eye lens, this eye lens, it is sometimes it becomes thick, sometimes it becomes thin. According to the needs of the eye, it's possible only because of these ciliary muscles. So the difference between this what we call as eye lens, which is convex lens, and the other convex lenses that you have, other than eyes. मतलब उस मुंदी convex lens बे यम बाकी convex lens तो निबल कन चुचान तो मन मच बड़ बार फरक है ये convex lens छु साइन उस हुन ये छु ये को it can change its curvature ये पन curvature change ये thick thin जैसा मजी thick जैसा मजी इस पर उस जरूरत आस मगर उसको convex lens छु उस वारे बे छु that is fixed से को change करित के अम पे convex eye lens पे अहम तरीन organ sorry part retina that is retina मतलब गो सह हिस्स यथ पे शक्ल बना यानी यथ पे कुन चीज शक्ल बना you see retina it is simply we can say it's a screen on which image is formed ये पर्दा यथ पे शक्ल कुन चीज बना युथी अत पे शक्ल से बना क्योंकि रेटिना यहाँ पर देखिए आप रेटिना इट इज अटैच्ड टू ऑप्टिक नर्व दिस इज ऑप्टिक नर्व युथी अत पे शक्ल से बना यह अटैच कर ऑप्टिक नर्व सत ऑप्टिक नर्व इसी शक्ल बना अत रेटिना पर यह शक्ल तलान निवा कुत वातान दिमागस नश मगर कित पे नी शक्ल तो यह पे थप कर ना बल्कि रेटिना यहाँ पर देखिए इस रेटिना यह अत पे बना इमेज यानी शक्ल इस रेटिना अम पे वजन कुत यह अटैच कर ऑप्टिक नर्व सत ऑप्टिक नर्व यह कर एकदम अत ट्रांसफर ऑफ इमेज कुत दिमागस तक मगर कित पे what we can throw in the market कस फॉर्म in the form of electrical signals so इस इमेज बना रेटिना पे it is carried to the brain through in the form of electrical signal if you और electric signal form brain identify करन that पत करन वापस मैसेज सेंड कि ची इमेज बनाए दी केम चीज बनाए ठीक तो इत करन पूरा आज थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आई इंशाल्लाह हम पगा बिगिस लेक्चरस में वमा बताए मतलब फंक्शन असल पे रॉड्स एंड कोन्स क्या ब्लाइंड स्पॉट्स या आइरिस पीपल्स क्या फंक्शन